सिटी घुम्छु फर्स्ट डेस्टिनेसन सुगरलोफ केबल कार सो त्यो केबल कार चढेर सुगरलोफ माउन्टेन जाने अनि त्यसपछि चाहिँ कोपाकाबाना बीच र अनि क्राइस्ट रिडिमरको मूर्ति हेर्न पनि जाने सो या चेकिङ आउट मोडलमा There are a lot of mountains so popular like this. I don't know. Yeah, there are like Kanchenjunga. Like out of 14 tall mountain, we have like 10 top mountains in the world. Yeah. I know. So Nepal is a mountain country, so. So म चाहिँ अब यो होटलबाट सुगरलोफ माउन्टेन भन्ने ठाउँमा जाँदैछु। पहिला त्यहाँ जानको लागि चाहिँ पहिला केबल कार भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यो चाहिँ म बसेको होटल चाहिँ डाउनटाउनमा पर्छ। यो चाहिँ मुख्य बस सेन्टरमै पर्दो रहेछ र यहाँबाट करिब 8-10 किलोमिटर होला। ओके अब हामी यो मिड माउन्टेनबाट सुगरलोफ माउन्टेन मुख्यमा जाँदैछौँ र यहाँ टिकट स्क्यान गरेर तर टिकट होइन त यो ग्रिन हुँदासम्म वेट गर्नुपर्छ। यो रेड छ त्यसैले यहाँ रेड भएन। यो एरिया देख्न सक्छौँ म्युजिक्स एन्ड सपहरू रिफ्रेसिङ प्लेसहरू धेरै छ। लाइक पुरै क्राउड पनि हुँदै गइरहेछ। म अलिकति बिहान आयौँ हामी 8 बजीतिर। सो राम्रो छ ठाउँ एकदम। यो चाहिँ स्पेन्ड गर्नको लागि टाइम र यहाँ केही टुर गाइडको लागि यो भ्यू चाहिँ राम्रो थियो सुगरलोफको, एकदम एक्साइटिङ। सो अब चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन पक्काबाना 1 मिनट जति उबेरलाई कुर्नको लागि भनेको छ। हेरौँ र मेरो सिम छैन यहाँको, त्यसैले I have to take the Wi-Fi from here. ल म तँलाई पछि कल गर्छु। Hi, yeah, Prakash. Yeah. No English? No. Portuguese? Portuguese. You from Brazil? Brazil. Okay. हामी पछाडि देख्न सक्छौँ यो चाहिँ कोपाकाबाना बीच हो, विश्वको one of the longest beach. Okay.
वकिङ ट्रिप गरौँ। म यहाँ चाहिँ अब के खाँदैछु त्यो कोकाकोला बिचको छु। आलु चिकन मेरो पछाडिपट्टि अटलान्टिक ओसियन। Yeah. So that's why you don't like? No, it's people think we care more about football than we really care. Oh, okay. Do you understand? Yeah. We just निकै बिजी छ यो sao pauloको मेन स्टेसन। म चाहिँ अब यो ट्याक्सी चढेर